Hast du dich jemals gefragt, warum manchmal, obwohl sie völlig durchschnittlich wirken, von Frauen verfolgt werden? Wenn du das Gefühl hast, immer durchschnittlich zu sein, der Hinterherkunft? Nicht in deinem Kontostand. An auch nicht in deinen Sprechen selbst, wenn all das helfen kann. Es geht etwas viel tiefers. In den nächsten Minuten sehe ich dir psychologische Prinzipien, die Frauen Mahilos zu dir hinsehen. Am Ende dieses Videos wirst du nicht mehr jagen müssen, Frauen werden anfangen, dir hinterherzulaufen. Bleib unbedingt bis zum Schluss. Denn das letzte Prinzip wird dienstlich auf Beziehungen, immer wandern. Bist du bereit? Schreib bereit in die Kommentare und lass uns beginnen. 1. Der emotional Bauplan von Anziehung. Beginnen wir mit einer unbequemen Wahrheit. Wenn sie nicht zurückgerufen hat, wenn sie dich gegostet hat, oder wenn sie sich diesen einen Typen entschieden hat, den du nicht ausstehen kannst, dann lag es nicht darin, dass du nicht gut genug warst. Es lag darin, dass du Emotionen nicht berührt hast. Frauen verlieben sich nicht logisch. Sie erstellen keine Pro- und Kontralist über dich. Anziehung entsteht im Herzen, nicht im Kopf. Sie ist roh, unvorhersehbar und emotional. Hast du schon einmal erlebt, dass eine Frau sich in einen Mann verliebt hat, der objektiv völlig durchschnittlich war? Nicht der reichst. Und trotzdem wollten Frauen ihn. Warum? Weil wusste, wie sie fühlen ist. Neugierig, lebendig, ein bisschen unsicher, im guten Sinn. Emotionen sind die Satan des Herzens. Und wenn du lernst, dies Satan zu spielen, wirst du der Mann, an dem sie nichts denkt, der Maßstab, an dem sie alle anderen misst. Die meisten Männer machen einen Fehler. Sie glauben, nicht sein, Geschenk und ständig Verfügbarkeit reichen aus. Tun sie nicht. In einer Welt voller Optionen gewinnt nicht der Angepestest, sondern der Emotionen auslässt. Vorhersehbarkeit tät Anziehung. Wenn du willst, dass sie dich verfolgt, brauchst du eine Mischung aus Neugier, Spannung und Präsenz. Nicht manipulativ, sondern magnetisch. Tut's durch Kontrolle stell dir vor. Ein Gespräch läuft gut und plötzlich testet sie dich. Sie stellt den Absichten in Frage. Wendet einen anderen Mann, oder kritisiert dich subtle. Die meisten Männer verlieren in diesem Moment ihre Fassung. Sie werden defensiv. Oder versuchen, sich zu rechtfertigen. Der Mann, der ruhig bleibt, der mit Gelassenheit an einem leichten Lächeln reagiert. Das ist der Mann, den sie nicht vergisst. Frauen testen nicht, zu verletzen. Sie testen, zu sehen, wer du bist. Bleibst du stabil, wenn es unangenehm wird? Oder zerfälligst du, sobald Widerstand kommt? Respekt ist die Grundlage von Anziehung. Und Respekt entsteht, wenn du dich selbst respektierst. Stoisch Kontrolle bedeutet, du reagierst nicht impulsiv. Du bleibst klar, du bleibst bei dir. Das ist extrem attraktiv. 3. Emotional Spanning ist der unsichtbare Motor von Anziehung. Erwartung, Unsicherheit, und dem Wunsch nach mehr. Wenn du immer sofort antwortest, immer verfügbar bist, immer gleich reagierst, verblasst die Spannung. Nicht, weil du uninteressant bist, sondern weil nichts offen bleibt. Spannung entsteht, wenn Raum da ist, wenn sie dich vermisst, wenn sie sich fragt, was du gerade tust. Nicht durch Spielchen, sondern durch ein erfülltes eigenes Leben. Sie verlieben sich in Gefühl. Wenn sie sich bei dir glücklich Gisahan und lebendig FHL. Nicht der sich embedert. Ein ehrliches Kompliment zur richtigen Zeit. Ein unerwarteter Plan. Weniger ist mehr.
Tief schlecht Mass. 5. Push-pull dynamic. Push-pull bedeutet Balance. Du zeigst Interesse und trittst dann bewusst einen Schritt zurück. Nicht aus Spiel, sondern aus Selbstakten. So ins das Wort. Wenn du Gespräch beendest, bever sie langweilig werden? Wenn du gehst, wenn sie noch bleiben will? Dann bleibt etwas offen. An Offenheit erzuut verlangen. 6. Wunsch und Verlestanst richtig nutzen. Wenn die Aufmerksamkeit garantiert ist. Wenn die Zeit wertvoll ist. Wird sie begehrt. Aber, Angst ohne Verlangen funktioniert nicht. Es ist die Kombination aus emotionaler Nähe und gesunder Distanz, die Bindung schafft. 7. Geheimnis durch Gelassenheit. Mysteriös zu sein heißt nicht, annehmbar zu sein. Es heißt, nicht alles sofort preiszugeben. Ein Mann, der ruhig bleibt, der nicht alles erklärt, der nicht überreagiert. Stoische Gelassenheit schafft tief. Und tief schafft Anziehung. 8. Emotional Verfügbarkeit richtig verstanden. Emotional Verfügbarkeit heißt set tief als auszuschütten. Du kannst Gefühl zeigen. Das schafft Sicherheit. Und Sicherheit ist langfristig attraktiver als Drama. 9. Selbstwert aufbauen. Frauen jagen keinen Manieren hinterher. Weil dies will geben, sondern weil dies sich selbst wertschätzen. Wenn du dich selbst nicht ernst nimmst, wird sie es auch nicht tun. Ein Mann am Erzielen, Grenzen und Selbstachtung sieht und ohne zu jagen. 10. Emotional Stabilität. Anziehung beginnt und mit Funken. Aber sie bleibt durch Stabilität. Sei berechenbar in deinen Worten, nicht in deinem Verhalten. Sei ruhig in Sturm, klar in Konflikten. Verlässlich in Worten und Taten. Das ist echt männlich stark. Abschluss. Es geht nicht darum, Frauen zu manipulieren. Es geht darum, der Mann zu werden, der sich selbst erfähigt. Und deshalb anzieht. Wenn du aufhörst zu jagen und beginnst zu fahren, verändert sich alles. Wenn dich dieses Video abschult hat, abonniere den Kanal. Und schreibe in die Kommentare. Ich entscheide mich zu fahren, nicht zu jagen. Wir wachsen. Wir fahren. Wir gehen hin. Gemeinsam.